Okay, now let us discuss this first illustration which is given in your book. The first illustration complex we have is NiCO4, that is tetracarbonate nickel, okay, or nickel tetracarbonyl. Okay, it is not carbonate, it is carbonyl. Okay, nickel tetracarbonyl. This is a neutral complex because we don't carry any charge there. It is not having any charge. It is a neutral complex. First step you always remember. So first one, if you are very clear, means the remaining you can do it by yourself. First step, you have to identify the atomic number of the metal. So who is the metal here? Nickel. Nickel is a metal. So atomic number for nickel is 28. The atomic number for nickel is 28. So next step is, here itself you have to identify the next step. So we are not going to use all the 28 electrons. We are going to use the electrons in the outermost shell. So next step is to identify the outermost electronic configuration. So the outermost electronic configuration is 3d8 4s2. So how to identify that? So the 28 nearby noble gas element is argon. So argon is 18. So argon la 18 போயிருச்சுனா remaining எவ்வளோ இருக்கும்? 10 electrons. அந்த 10 electrons வந்து 3d8 4s2. 4s2 3d8 ன்னு தான் வரும் actually. So we have to write it as 3d8 4s2. So the outermost electronic configuration of nickel is 3d8 4s2. Okay. Next step is you have to fill them in the orbitals. So 3d la 8 electrons irukka. So see here in the second row 3d8 8 electrons fill பண்ணிருக்காங்க. So how will you fill the electrons is you have to put the electrons based on Hund's rule. So what is the Hund's rule? The electron do not start pairing until they are singly occupied. So இங்க 5 shells இருக்கும் d orbital ல 5 orientations இருக்கும். So first you have to put one electron 3 4 5, then you have to pair it 6 7 8, and then 4s2 la irukku 2 electrons. So this is the second step. Third step is to identify the nature of ligand. So nature of ligand la vandu whether it is a strong field ligand or weak field ligand you have to identify. Basically this carbonyl ligand is a neutral ligand. That is a type of a ligand. It is neutral in nature. So the strong field ligand na, if they have the tendency to pair the 4s electron with the 3d electrons, in the 4s electrons on 3d electrons இது pair பண்ணுச்சு அப்படினா இந்த ligand, then it is a strong field ligand. Pair பண்ணல அப்படினா it is a weak field ligand. So this is actually pairing of the 4s electron with the 3d electrons, and this carbonyl is a strong field ligand. And the fourth step, you have to create the vacancy for the ligand. Adana paathom, just now we saw in the assumption of the valence bond theory, vacancy will be created, and in those vacancies the ligands will come and occupy. So who will create the vacancy? The central metal atom should create this vacancy. So the vacancy create pananona, what we have to do is we have to pair up these 4s electron with the 3d electrons. So அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க 4s ல 2 electron இருக்கு, இங்க 2 unpaired இருக்கு. So இந்த 2 electron போயிட்டு இதோட சேர்ந்து pair ஆகி இங்க பாத்தீங்கன்னா it has paired. So இங்க 3d8 ன்னு இருந்துச்சு இந்த இடத்துல, இங்க 3d10 ஆ மாறிடுச்சு. Okay, now this 4s will be empty. And after that we have created only one vacancy. In the 4s kappuram yaar varuvana 4p. 4p la we have 3 orientations, px, py and pz. So adula oru 3. So 4s0 la 1. So 3 plus 1 4 vacancies we have created. So 4 ligand irudadana, what should be the coordination number? It is 4. The 4 ligand means the coordination number is 4. Next hybridization is s la or orbital, p la 3 orbital. So s P3. So sp3 is your hybridization. Hybridization sp3 means the geometry is tetrahedral. Okay, so in the coordination number வந்து 4, அப்புறம் hybridization-லையும் பார்த்தீங்கன்னா 4 orbital mingle ஆயிருக்கு. That is 3p and 1s. 3 plus 1 4. So coordination number 4 now we have 2
possibilities. One could be tetrahedral, the other one could be square planar. So when you will confirm it is a square planar or tetrahedral means based on the hybridization. Hybridization sp3 means it is a tetrahedral. If it is dsp2 means dsp2 means it is square planar. So we have sp3, therefore the geometry is sp3 only, and then you have to fill the metal atoms in the complex. So this will not be getting disturbed. இது இப்படி தான் இருக்குது. 3D10 completely filled. இப்போ நம்ம இங்கே 4 வேகன்சி கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே ஒரே எனர்ஜிங்கிறதுனால you have to club them and to write it together like this, and you have to fill in the electrons. So உள்ள வர ligand, this carbonyl ligand, each ligand pair of electrons கொண்டு வரும். அதான பார்த்தோம். இதுதான் நம்ம வேர்னஸ் தியரிலையும் பார்த்தோம். சின்ஸ் இட் இஸ் கம்மிங் அப் வித் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட். கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட்னா ஒருத்தரே 2 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சின்ஸ் திஸ் லிகான்ஸ் ஆர் டொனேட்டிங், தே ஆர் லூயிஸ் ஆசிட், அண்ட் தி மெட்டல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் தே ஆர் லூயிஸ் பேஸ். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிகாண்ட், இது ஒரு கார்பனில். Like if you take this is 1 carbonyl, 2nd carbonyl, 3rd carbonyl and 4th carbonyl. ஸோ ஒரு லிகாண்டும் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டெட்ராஹீட்ரல் எப்படி வருதுன்றதையும் we saw. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி, இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக். அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக், இல்லைனா இட் இஸ் டயாமேக்னெட்டிக். ஸோ இஃப் யூ see here there is no unpaired electron. Here also there are no unpaired electron. So it is completely paired. Therefore number of unpaired electrons it is 0. Therefore it is diamagnetic. And இதுதான் the n value. Number of unpaired electrons ங்கிறது 0. So you have to substitute 0 in this formula to calculate the magnetic moment. So using the spin only formula. Spin only formula is mu s is equal to root of n into n plus 2. So on the n in place you have to substitute 0. You will get the answer as 0. The magnetic moment is also 0. So here you can see, in the way based on this valence bond theory you can calculate the magnetic property, geometry, magnetic moment, hybridization. All these can be calculated very clearly using this valence bond theory. So in the afternoon we'll discuss remaining illustrations. Altogether we are having 4 illustrations. I'll discuss 2 more and you can try the third one by yourself. This is very very important question. Definitely you will get one question from this part. Like the question will be asked is, illustrate the properties of nickel tetracarbonyl based on valence bond theory. They may ask in 5 marks like this. So very simple. இங்கே எதுவுமே மனப்பாட பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. Easily you can score 5 marks. Mathematics மாதிரி just you have to solve it and come. எதுவுமே வந்து மனப்பாடம் பண்ணி பெருசாக எழுதி 5 marks வாங்கணும்னு கிடையாது. Easily you can get 5 marks here. If this question is asked, don't omit. Okay. And 2 marksலையும் ஏதாவது ஒரு பார்ட் மட்டும் கேட்கலாம். ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இவ்வளோ இருந்தால் வாட் குட் பி த ஜாமெட்ரி அப்படின்னு அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் கூட they may be asking. Okay, morning you are going to try one illustration, that is the 4th illustration only I'm going to give you from the book part. If you can revise the remaining 2 illustrations also. Okay, 4th one I will tell you quickly how to do that. The 4th complex is COF63 minus. So F6 na hexa fluorido. இது வந்து ஒரு anionic complex. So hexa fluorido cobaltate anionic-ன்றதுனால ATE ல complete ஆகும். So இது நீங்கள் வந்து you have to calculate the oxidation number for this metal atom. ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு anionic complex. So cobalt உடைய oxidation state நமக்கு தெரியணும். இது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது. You have to just find out the difference. இப்போது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் 6 இருக்குது. சார்ஜ் என்ன 3 மைனஸ். அப்போ 6 minus 3 will be 3 தான் வரும். வெளியில் மைனஸில் இருக்கிறதுனால உள்ள +3 வரும். ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் கோபால்ட் இஸ் +3. அப்போது யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை த அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கோபால்ட். அதிலிருந்து யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் 3 electrons. 3 + 3 எலக்ட்ரான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும். இஸ் இட் கிளியர்?
So the atomic number for cobalt is 27 ma. I'm giving you the starting part alone. ஏன்னா இதில் வந்து you have to calculate the oxidation state also. First illustration, since it is a neutral compound, we didn't bothered about that. இது வந்து ஒரு anionic complexங்கிறதுனால you have to calculate the what is this oxidation state also for the metal atom. So இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு difference you have to find out the difference between charge and the number of ligands. So வெளியில் 3 மைனஸ்னு இருக்கிறதுனால உள்ள 3 ப்ளஸ்ன்னு வரும், ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு சார்ஜ் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கோபால்ட் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 27. நிக்கலுக்கு முன்னாடி வரும். நிக்கல் 28னா நிக்கலுக்கு முன்னாடி வர்றது கோபால்ட், இட் இஸ் 27. அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வரும்னா ஆர்கானுக்கு 18, 3d8 4s1. இங்கே கோபால்ட் 3+ தானே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டெப். யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் 3 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும், இதிலிருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிடும். அப்போ என்ன இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 3d6 4s0. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரிமைனிங் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ த சேம் ஸ்டெப். ஓகே, ட்ரை டூயிங் திஸ். ஐ வில் டிஸ்கஸ். If you are having doubt, I'll discuss this in the afternoon if you inform me in the earlier. Okay, now I'll be discussing the remaining 2 illustrations. So if you do the fourth one, second and third one are easy for you. Okay, try to complete the assignment, morning assignment, at least on time. Is it clear? Thank you.